Since early October, Iraq's young protesters have been calling for an end to government corruption and to a politics born in the aftermath of the 2003 US-led invasion. The protests have become the largest anti-establishment movement in Iraq's history. At least 500 people have been killed, thousands more have been injured. The Post visited Sadr City, a sprawling and often very poor district of Baghdad. It has provided foot soldiers for many of the country's protest waves. Two men on different sides of Iraq's political current prepared to head out for their causes. The anti-government protester said he'd been living in a tent in Tahrir Square for over 100 days. He said he wanted an end to the dominance of clerics and foreign powers over Iraq's politics. The other man, a supporter of leading Shiite cleric Muqtada al-Sadr, said he was getting ready to join a so-called million-strong march called by Sadr against the US military presence in Iraq. طبعا أنا من 100 يوم بالتحرير فما أقدر أعوف التحرير أولا يعني أنا أكثر الأحيان ما متواجد بالبيت بايت بالتحرير فيصير مرات تهديد بالصفحات الوهمية لأن أنا عملي بساحة التحرير هو نقل للأخبار من خلال صفحتي بالفيسبوك أقوم ببث مباشر والخيمة مالتنا يعني إذا سمعتوا بها هي خيمة بس للشباب البث المباشر. The Post met Sabah at his brother's home because of security concerns. الرسائل ما التهديد أكثرها يعني حتى ننسحب من المظاهرة، إحنا عرفناك، يجي يوم راح نوصلك، يجي يوم راح نقتلك. يعني عائلتي وحدها بالبيت، زوجتي وأطفالي، فيندق الباب ومرة من المرات لقينا الباب مقلوع كله، الباب الخارجي يعني تعرف الأبواب العراقية نلقاه مقلوع من النرمايد مالته، فنلقاه مشلوع بس الباب الرئيسي ما قادرين يفتحوه، وأنا مو موجود بالبيت، هم بس عائلتي وأطفالي. يعني هو يحارب جهة وإحنا نحارب جهة. نطالب بإخراج المحتل وإخراج الدول اللي تتدخل ببلدنا، الدول المجاورة، الدول يعني المحتل إلها يد بالعراق. احنا من دخلوا الامريكان، فاحنا يعني قلت راح يغيرون النظام، خلصنا من النظام البائد لان احنا شفنا الظلم وهاي، فمن دخلوا شفناهم يعني محتل، شفناهم محتل يعني قتل مواطن بدم بارد، قتل العراقي، وتصرفاتهم غريبة لأن ما يحترمون ما عندهم حقوق الإنسان، يعني كحقوق بشرية ماكو، ما شفناه. فساء ظني بهم، فلحد الآن هم كجيش كسياسة ما شفنا من يمهم شيء تطور، يعني مصالح مثلا علاقات ماكو. Miziad was accompanied by a minder. أريدهم يروحون بعد ما يجون. وين يروحون؟ من يروحون؟ هم يروحون. أبويا وعمي أريدهم يجون ما يروحون المظاهرات. ليش؟ لأن بس يقتلون ويسوون ويخطفون. حضنوه Sadr City is snarled with traffic. While the suburb and Tahrir Square are only 6 miles apart, the drive often takes up to 2 hours.
Hundreds of thousands of Iraqis, some of them bussed into Baghdad from across the south, attended the million-strong march. It was a short but vociferous show of force. When Sadr first called the march, Iraq's powerful Iranian-backed militias voiced their support. The tone of the march was strictly nationalist in the end, and there was no obvious presence of militia members. That night, Sadr withdrew his support for the anti-government demonstrations, which had been bolstered in large part by his supporters. They provided security, they stood on the front lines of clashes against the security forces. His statement marked a dramatic U-turn. When the Post went to Tahrir Square the following day, the mood was tense and uneasy. Some protesters had left the square in tears. Security forces moved into the nearby Khilani Square. They fired tear gas and bullets as protesters ran. سبع راحوا يعني وشوف ايدك يا خليل هاي تخنقني عقوه غطيت البطانه. Police burnt tents as they passed by. موبايلك هذا موبايل الجوال فدوة وكل الشعب وياك انت كافيه. انت وقفت بوجهه هذا كافي. ما رجعت ولا اعطيت نفسك ولا استسلمت. غيرتك وشجاعتك اللي وقفت بي بوجهه. احييك. حجي قبل من الناس مي يا شباب مي والعبوا سمقه انقذ هذا الموقف واصل مواقف العبوا انت المنفذ. But worries by some that the months-long protest would end as Sadr pulled out supporters turned out to be premature. Hour by hour, more people turned up, some seemingly for the first time. Burnt tents were replaced with new ones. And while the crowds have shrunk considerably since they first began, the people staying there said their resolve had only strengthened. واللي عاف التحرير ما في غيره واللي عاف التحرير